Hey guys, good evening. Moi Bhaskar Askar, and this is our day number 12. And I hope what we have discussed in the last class, you guys got it. And I wish you all guys are okay. Well, last 2 days, moi actually ahibo noarilu tomalokor osorle. So actually temperature bahut beshi hoi gol, so video record korbo noarilu. Extremely sorry about that. And basically napatu today we will discuss we are going to start a new chapter. Well, some applications of trigonometry. Well, last class ketar amar trigonometry, introduction of trigonometry khatam hoi gol. If you are new, then go check out the playlist. ঠিক আছে, playlist to যোৱা তাতে complete chapter to পাই যাবা, then check কৰিলা, otherwise এটো chapter start কৰিলে তোমালোকে problem face কৰিবা। ঠিক আছে, okay, so কি কৰা, playlist ত যাবা, video list to তোমালোকে পাই যাবা, তাতে check কৰিবা and কি কৰিবা, ভালকে পঢ়ি লবা। ঠিক আছে, যদি কিবা problem হয়, you can write it in the comment box. You will get the all information about the Insta, Facebook, everywhere in the description box. ठीक है? Okay. Now, let's start the chapter. So, what is the first exercise? Well, very simple. Just some lengthy. These questions are lengthy but very simple. So, exercise 9.1. What is the first question? Read the question. A circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. Well, তোমালোকে কোৱেশ্চনটো পঢ়িলো আৰু দেন আমাৰ বোৰ্ডত মই এক্সপ্লেইন কৰিছো তোমালোকক। হৈ গল পঢ়ি? ওকে, এক্সপ্লেনেশ্যন। well, তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটোৰ সাইডত দিয়া আছে ফিগাৰ 9.11। এনেকুৱা এটা কি দিয়া আছে, পোল এটা আছে আৰু ইউ ক্যান তোমালোকে সার্কাস গৈছা, সার্কাসত দেখিছা কি কৰে, এনেকুৱা ৰোপ এটা তিহঁতে কি কৰে, সার্কাস যিবোৰে প্লে কৰে তেওঁলোকে শো কৰে, এনেকুৱা ৰোপ এটা খুজকাঢ়ি যায়, ৰাইট? সো এনেকুৱা এটা পোল এটা, এনেকুৱা এটা কি কৰি থোৱা আছে, ৰোপ এটা এনেকে গ্ৰাউণ্ডত এনেকে নি টাই কৰি থোৱা আছে, এনেকে টাইটলি টাই কৰি থোৱা আছে। ঠিক আছে, নাও দিস ইজ দা পোল and this is the length of the rope. This is the length of the rope. Now যেটো rope to যেটো groundৰ হেতে যেটো angle কৰিছে, আমাৰ কোৱেশ্চনত কিমান দিছে, that angle is 30. Angle to কিমান দিছে, আমাক 30 দিছে। আমাক কৈছে কি find the height of the pole. Well, we know the length of the rope. What is the length of the rope? This is 20 meter long. This is 20 meter long. So we know the length of the rope. We know the angle made by the rope with the ground. Right? We have to find the what? Height of the pole. So what is this? This is a right angle triangle and this is the perpendicular, this is the hypotenuse, this is the base. If we know this angle, we can find anything we want. Okay? So we know age, we have to find P. So what are the trigonometric ratios that related to P and H? P and H, that is, some people have sin theta, right? So we know the theta. Theta is 30. Yes? So let's find out. So question number 1 already given আছে, যোনটো আমাৰ ডায়াগ্ৰাম আছে, ডায়াগ্ৰামটো given আছে। So from the figure লিখিলে হৈ গ'ল। ঠিক আছে? From the given figure, sin theta. What is theta? Sin 30. Sin 30 equal to some people have P by H. What is P? Well, naming kora asle, this is A, this is B, and this is C. A, B, C naming kora ase, right? Now amak koise A, B to find out koribo koise height of the pole. We know AC and sin theta equals to P by H. So theta equals to 30. Theta equals to 30. What is P? AB. What is P? AB. And what is H? AC. Right? And what is the value of sin theta now? Sorry, sin 30. Theta is 30. So what is the value of sin 30? Sin 30 is 1 by 2. Sin 30 is 1 by 2. Right, guys? Yes. What is AB? We don't know AB. We have to calculate it. Now what is AC? It is given 20. Now cross multiply 2 into AB, 20 into 1. So what is AB then? 20 by 2, that is 10 meter. Well guys, extremely sorry, current is gusi gol.
Okay guys, current গুচি গৈছে লাহি গল না okay so কি হৈ গল আমাৰ AB equals to 20/2 that is 10 meter that means height of the pole is 10 meter therefore height of the pole is 10 meter height of the pole is 10 meter awesome guys problem 9 যদি কিবা problem হৈছে you can write it in the comment box okay guys next question boardখন clean কৰি ললো well আজি বহুত বেছি গৰম পৰিছে তোমালোকে maybe দেখিছাই actually কি হৈছে ইয়াতে লাইট দুটা ফ্ৰন্টত লাইট দুটা ওপৰত লাইট এটা আছে তিনটা লাইট জ্বলি আছে অলৰেডি আমাৰ স্পেচৰ পৰা লাইট এটা জ্বলি আছে সো কি হৈছে চাৰিটা লাইট পৰি মোৰ অৱস্থা এতিয়া বেয়া হৈ গৈছে সো I don't know how far I can go so let's অলপ হুনকালে কি কৰক খৰখেটাকে যাও ঠিক আছে সো বহুত বেছি গৰম উঠিছে সো আমি অলপ লাহে লাহে যাম আৰু ঠিক আছে কিদিন গৰমৰ কিদিন অলপ লাহে লাহে যাম ঠিক আছে ওকে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 দুছো A tree breaks due to storm and a broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 with it the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter find the height of the tree well height of the tree find out কৰিব লাগে question কি কৈছে এবাৰ ভালদৰে চোৱা I will explain here ভালদৰে এবাৰ চাই লও okay so আমি কি আছে এনেকুৱা এটা tree আছে এনেকুৱা tree এটা আছিল tree জোপা কি হৈ গল ভাগি গল storm আহি গল ভাগি গল আৰু ভাগি গৈ যেটো ওপৰত ভাগি গল সে এনেকুৱা ওপৰতে এনেকুৱা পাৰ্ট এটা আছিল কেনেকে বুজাম এটা well এনেকুৱা tree এটা আছিল tree টো আসলে এনেকুৱাতে ভাগি গল আৰু ভাগি গৈ বেকা হৈ এনেকে পৰিব ঠিক আছে সো এসে ই এনেকে বেকা হৈ গুছি গল ইয়াতে ভাগি গুছি গল ইয়াতে ভাগি পিনি হি যেটো ব্ৰেক ডাউন হোৱা পাৰ্টটো ব্ৰকেন পাৰ্টটো কি হৈ গল তললে এনেকে বেকা হৈ পৰি গল ঠিক আছে so this is the original height of the tree AB is the original height of the tree AB is the original height of the tree and let C point to কি হৈ গল ব্ৰেক হৈ গল C point to কি হৈছিলে ব্ৰেক হৈছিলে now break হৈ পিনি আহি গ্ৰাউণ্ডত টাচ কৰিলে say this is B dash is it গ্ৰাউণ্ডত টাচ কৰিছে that point is B dash or you can take it D you can take it D let's take it D now যেটো গ্ৰাউণ্ডৰ এটা টাচ কৰিছে তেলে গ্ৰাউণ্ডৰ এটা টাচ কৰিলে যেটো এংগল কৰিছে that angle is 30 আমাক এটা কিমান এংগল দিছে that angle is 30 and আমাৰ যেটো tree আসলে tree টোৰ যেটো foot that means তলৰ পাৰ্টটো ৰুটৰ পাৰ্টটো তলৰ পাৰ্ট একেবাৰে গ্ৰাউণ্ডৰ ওচৰৰ পাৰ্টটো so foot tour পৰা যেটো tree to break হৈ পিনি যেটো একদম টাচ গ্ৰাউণ্ডত টাচ কৰা যেটো পইণ্ট ইহতৰ মাজৰ যেটো ডিসটেন্স দিছে ডিসটেন্স তো 8 মিটাৰ আমাক দিছে ডিসটেন্স তো তোমাক কিমান দিছে 8 মিটাৰ দিছে now we need to calculate the height of the tree original height of the tree AB now look at here CD equal to BC হ'ব why because যেটো BC parts আসলে BC part টো ভাগি পিনি তললে পৰিছিলে CD হৈছে হয় না নহয় so therefore কি হ'ব BC is equal to CD okay ekho problem nai and this is AC so first we will calculate the AC then we will calculate the CD equal to BC so we will get the BC now AC plus BC koi dia laga laga amar AB result to paise got it so calculate koro thik ase okay question number 2 let AB height of the original tree what is this AB H height of the original tree original যেটো tree আছে tree টোৰ height we don't know what it is we have to calculate then BC equal AD sorry BC equal CD what is BC CD BC equal CD broken part of the tree right BC equals CD and it is what broken part of the tree okay guys awesome now what is AD distance between the foot of the tree and the point where the top of the tree touches right so what is AD distance between the foot of the tree and point
point on the ground where top of the tree touches the ground, by making an angle 30. लिखिए by making an angle 30. Well guys, it অলপ lengthy হয় যেটো আমি ওপৰত ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো কৰো এই কোৱেশ্চনটোৰ আমাৰ যেটো 9.1 যেটো এক্সাৰসাইজ হয় চেপ্টাৰ 9 টো এটো কি একচুয়ালি যেটো ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো লিখো এবোৰ কি অলপ lengthy হয় আমি স্টেটমেন্ট লিখিব লাগে বহুত বহুতে নিলিখাকেও লিখে বাট আই থিংক সুইটেবল হয় লিখাটো সুইটেবল হয় বিকজ সো আমি ডায়াগ্ৰাম এটা নিজে ড্ৰ কৰিলো সো উই ডোন্ট নো হোৱাট আৰ দা পাৰ্টস সো আমি সুইটেবল ফিল কৰো যেতিয়া তুমি এবোৰ স্টেটমেন্টবোৰ লিখা সো কোনোবাই ইগনোৰ কৰিব পাৰে বাট আই থিংক দিস ইজ important ঠিক আছে সো আমি ইম্পৰ্টেন্ট ফিল কৰো okay now this is equal to 8 meter AD equals to 8 meter what is AD distance between the foot of the tree and the point on the ground where the top of the tree touches this is the top of the tree right top of the tree touches by making an angle 30 ঠিক আছে awesome now by this is our base this is the perpendicular and this is the hypotenuse by the relation B and P we can find the P right so this is the angle 30 now in this triangle ACB now in triangle ACD what we can say this is B and P tan theta right turns permanently black so tan theta what is theta that is 30 tan theta equal to P by B what is P AC right what is P AC and what is B AD tan theta equals to কি আসলে P by B আসলে right so P to কি আসলে BC আসলে আর B to কি হয় AD হয় so P by B AC by AD now what is the value of tan 30 you need to remember the table okay what is the tan 30 1 by root 3 and what is AC well we don't know AC we have to calculate it AC and what is AD we know AD is 8 meter right this is AD is 8 meter so what is AD this is 8 well upor ebu part clean kori do okay guys pani besike khaba gorom sobe water to besike khaba otherwise dehydration hoi jabo so pani to bhalke khaba hokoloe and can write now cross multiplication kora AC into root 3 this is AC into root 3 is equal to 1 into 8 that is 8 that is AC equals to 8 by root 3 this is number 1 we take it as equation number 1 so we got the AC and what is AC 8 by root 3 now we need to calculate BC because we have to calculate AB right so what is BC this is equal to CD so by using B and H we can calculate the H now what is this B and H cos theta colored brown hair now again cos theta what is cos theta is 30 cos theta equal to B by H what is B AD B by H what is H CD so cos 30 is what is cos 30 root 3 by 2 right and AD is 8 by CD now calculate kora CD into root 3 CD equal 16 therefore CD equals 16 by root 3 and this is equation number 2 now we got the AC and CD what is AC this is AC right and what is CD this one is CD and what is this is it BC equal to CD so CDA BC hoy gol so AC pai golo BC pai golo now we need to calculate the AB that is AC plus BC right so ami ki koro calculate koro now 1 plus therefore AB equals to what AC plus CD what is AC plus what is CD this is BC
CD and BC are equal. Therefore, what is AC? AC is 8 by root 3. 8 by root 3. Plus what is BC? 16 by root 3. 16 by root 3. Right? Well, so root 3 LCM lola. This is root 3 and 8 plus 16, that is 24. Now we have to do what? We have to rationalize the denominator. We can rationalize the denominator. So we have to do it. So this is equal to AB. AB equal to that one. So AB equals to what? This is 24 root 3 by root 3. Root 3 into root 3. Numerator and denominator root 3 multiply by it, right? Yes. So this is 24 root 3 and root 3 and root 3 is 3. So 3 8 are, right? So 8 root 3 is the 8 root 3 meter is the height of the original 3. Therefore, height of the original 3 is 8 root 3 meter. What was the height of the original 3? The height of the original 3 was 8 root 3 meter. Awesome, guys. Amak ki disile, amak jito 3 asle original 3 to break hoi gol boli disile. Eta koisile ki original 3 to find out kora. So ground or pra jito distance etu uliabo lagibo aru jito break hoi gusi gol part 2. Hoine baru break hoi joa part 2 ami ki koribo lagibo find out koribo lagibo. So duita part find out kora ami ki kori dilo add kori dile original 3 to pai dilo. Awesome, guys. Now let me clean the board and go to the next question. Read the next question. What is the next question? Question number 3. Okay, guys, read the question number 3. A contractor plans to install 2 slides for children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 to the ground. Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? Well, below 5 years and above 5 years আমাক কি কৰিব কৈছে যেটো স্লাইড বনাব ওয়েল তোমালোকে পাৰ্কলে যোৱা পাৰ্কত তোমালোকে কি কোৱা পাৰ্কত গৈ যেটো স্লাইডিং কৰা হয়নে বাৰু তেনেবা স্লাইড বনাব লাগে সে ইউ আৰ দা কন্ট্ৰাক্টৰ নাও হাউ ক্যান ইউ মেক ইট কেনেকে বনাবা আচ্ছা হেতুকে আমি এটা ডিসকাস কৰো দিস ইজ trigonometry রাইট সো trigonometry অ্যাপ্লিকেশন কি তো এটা পাই গলা তোমালোকে ওকে সো কি কৈছে আমাৰ ফৰ বিলো 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে ক্যালকুলেট ফাৰ্স্ট question number 3 for the children below 5 years awesome first we will calculate the length of the slide below the age 5 right now কি কৈছে আমাৰ এনেকুৱা এটা স্লাইড টো দেখিছে এনেকুৱা এটা পোল আছে আৰু এটো হৈ গল স্লাইড টো এটা এই স্লাইড টো কিমান লেংথৰ বনাব আমাক সুধিছে কি কৈছে আমাক যে যেটো বিলো 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে যেটো হাইট হ'ব হাইট টো 1.5 মিটাৰ হ'ব বুলি কৈছে 1.5 মিটাৰ হ'ব বুলি কৈছে গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যেটো হাইট হ'ব গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা হাইট টো স্লাইড টোৰ হাইট কিমান হ'ব 1.5 মিটাৰ হ'ব বুলি কৈছে আৰু যেটো গ্ৰাউণ্ডৰ এতে যেটো এংগল কৰি থাকিব যেটো স্লাইড খনে যেটো গ্ৰাউণ্ডৰ হৈতে যেটো এংগল কৰি থাকিব that is 30 বুলি কৈছে that is কি কৈছে 30 now we need to calculate the slide length of the slide say AB is the height of the slide from the ground BC is the length of the slide we need to calculate the BC okay guys we will do it very simple question number 3 okay let AB height of the slide from the ground look at here what is AB height of the slide from the ground and this is equal to 1.5 meter it is given right this is equal to 1.5 meter awesome okay what is BC length of the slide what is BC length of the slide
Length of the slide. We don't know it. We have to calculate it. And what is C? This is the angle made by the slide with the ground. What is C? Angle made by the slide with the ground. With the ground, and this is equal to 30. Now in this triangle we know the P, we have to calculate the H. So what is it? Here is ratio ki hobo? P and H relation kar asle? Sin theta, right? Some people have sin theta. Now in triangle ABC, sin theta, what is theta? 30. Sin 30 is equal to, some people have P by H. What is P? AB. What is P? AB, and what is H? BC. So sin 30 is 1 by 2 is equal to AB. AB is 1.5, and this is BC. If we cross multiply, BC into 1 is BC, and 2 into 1.5, that is 3 meter. Therefore, we need to calculate the BC. Sorry. Extremely sorry. Sin theta. Yes, we have to calculate the BC, length of the slide. Okay, it was fine. So BC equals to what? 3 meter. This was BC, right? This is BC. Length of the slide. Calculate korilu jai. Awesome, thike ase? Buji paisa? Okay, guys. Thike ase. Amak ki koisile slide tour length uliab koisile. So using the sin theta, sin 30 equals to AB by BC from this figure. So sin 30 is 1 by 2. We know the AB, that is 1.5, and what is BC? Length of the slide we don't know. We calculate it, and we got the length of the slide, that is 3 meter. Awesome, guys. Okay. Now for the children above 5 years. For the children above 5 years. Above 5 years. Awesome. So same likhichu, but ami triangle change korilu olop. ABC already use korilu, agotor karone yate ekon PQR use korilu, beleg change korilu. Same dise amak ki koisile, thus angle to change kori dise, and height of the triangle to change kori dise. Wait a minute. Amak height to change kori dise 3 meter and 60 koise. Etu amar etu angle dise, angle to 60 disle. Aru height to 3 meter dise. Height to amak 3 meter. Now we need to calculate the slide, length of the slide. So this is P, this is Q, and this is R. This is P, this is Q, and this is R. So what is PQ? PQ is the height of the slide from the ground. So this is PQ. BC, so yate BC ami yat kisa RQ loisu ebar, right? So this is RQ, length of the slide. RQ. And what is this? This is angle R. Angle made by the slide with the ground. This is not equal to 30. This is equal to 60 now. This is equal to 60 now. Again, in this triangle PQR, not ABC, PQR, sin 60. Sin 60 equals to what? Again, some people have P by H. What is P here? PQ. What is P here? PQ. And what is H here? RQ. Awesome. Eku koribo lagia nai, as it is same hoy na baro. Just last or line duta ami ki koribo laga ako calculate. What is sin 60? Sin 60 is √3 by 2. And PQ. What is PQ? This is 3 meter. Well, this is 3 meter, right? So 3 by RQ. We don't know the RQ. We have to calculate. So from here we can write RQ into √3, that is √3 RQ is equal to 2 into 3, that is 6. Again, we have to do now. We have to do what? We have to rationalize the denominator. Okay, wait a minute. So from here, RQ is equal to 6 by
root 3 so 6 root 3 by root 3 কি কৰিলো আমি নিউমেৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ root 3 মাল্টিপ্লাই কৰিলো root 3 into root 3 3 হৈ গল ওপৰ root 3 থাকি গল then 3 এ ইয়াক 2 so 2 root 3 meter so for the children above 5 years the length of the slide should be root 2 root 3 meter awesome guys বুজি পাইছা একো প্ৰবলেম নাই একেবাৰে ইজি আছিল নে বাৰু okay guys this is enough for today একদম টায়ার্ড ফিল কৰিছো বহুত বেছি টেম্পারেচাৰ হৈ গল ৰুমটো সো কি কৰো লাহে লাহে আমি এনেকৈ কৰি থাকিম ওয়েল তোমালোকে পেন এন্ড পেপাৰ দিলে প্ৰবলেম পাবা নেকি বোৰ্ডত কৰি একচুয়ালি মই ভাল পাওঁ যদি প্ৰবলেম হয় এনেকৈ এটো টেম্পারেচাৰ আই থিংক ক্লাস কৰিব পৰা নাযাব সো কি কৰিম পেন এন্ড পেপাৰ দিলে প্ৰবলেম হ'ব নেকি তোমালোকে মোক জনাবা পেন এন্ড পেপাৰ দি কৰিব পৰা যাব সো অলপ টেম্পারেচাৰ পোৱা যাব মই ফেনখন লৈ থাকিব পাৰিম এতিয়া ফেনখন লগাই থলে কি হৈ যায় তোমাৰ ফেনখনৰ সাউন্ডটো কেমেৰাটোত আহি যায় সো ফেনখনে বহুত ডিস্টার্ব কৰে কাৰণ ফেনখন লগাব পৰা নাই ভাবিছোৱা কিমান গৰমত আছো মই গতিকে পেন এন্ড পেপাৰ দি যে কৰিব পাৰি দেন তোমালোকে কি কৰিবা মোক জনাবা we will do it okay guys so bye bye for today